I think application layer, presentation session, transport and the network layer of the OSI model. Okay, so today we will see the next layer, that is the data link layer. As we know, there are total 7 layers of the OSI model, and that will be used for how the data can be sent from the sender to the receiver. Okay, what is the whole procedure? How the data is processed while they are being in the transition from sender to receiver, and how these layers or the protocols of this layer will help in making this task successful. Okay. So next layer is the data link layer. So you have to remember, when we are sending the data, that means on the sender side, the flow will be from top to bottom. That is, obviously, first of all, there will be the application layer that will pass the data to the presentation. Then it will give the data to the session. Then transport layer will add what port number of the applications running on the machines. Then it will be passed to the network layer that will add the IP address of the sender as well as the receiver, and that it will form the what packet. Okay, so network layer will pass the data packets, or you can say the message in the network layer is called the packet. So that packets will be given to next to data link layer. So as we know, this data packet will contain what IP address of the sender and receiver. So we can say there are two type of the addressing: logical addressing and the physical addressing. So logical addressing means the IP address. So we can say logical addressing is done at the network layer. That is, network layer will assign the IP address of the sender and the receiver into the segment. And physical addressing means the MAC address, okay, or you can say hardware address of the sender device and the receiver device. Okay, so we can say the see, this is the logical addressing. This is the segment which is coming from the transport layer. Okay, transport layer માં જે મેસેજ હોય એને શું કહેવાય? સેગમેન્ટ. ઓકે, સેગમેન્ટ ની અંદર શું હશે? ઓરિજિનલ મેસેજ that is coming from the application layer. Okay, and એ મેસેજ ની સાથે સાથે આપણે અંદર શું અટેચ કર્યું હશે? પોર્ટ નંબર of the sender and the application running on the sender and the applications running on the receiver's machine. Okay, એનો પોર્ટ નંબર હશે, અને that will form entire segment. સેગમેન્ટ પ્રોટેક્ટ શું કરશું? IP address of the sender and the receiver. So એ કોણ અટેચ કરશે? નેટવર્ક લેયર. એન્ડ આખું જે યુનિટ બનશે તેને કહેવાશે ડેટા પેકેટ્સ, અને that process is called the logical addressing. Next is the data link layer that will perform what? Physical addressing. Physical addressing means with this data packet. Okay, as you can see in the middle, IP address 1, IP address 2, and the segment. This entire unit is called the data packet. So data packet ni સાથે એ લોક data link layer શું attach કરશે? MAC address of the sender and the MAC address of the receiver. Okay, so this is the MAC address is nothing but what? It is a hardware address, or you can say it is a physical address of the machines. Okay, and along with this MAC address, it is also attaching what? Tail. In the tail, it is attaching the checksum that is used to perform the error detection and the correction. Okay, અને આખા યુનિટ ને શું કહેવાશે? Frame. Okay, so we can say that a MAC address is a 12-digit alphanumeric code which is embedded in the network interface card of our system by the computer manufacturer. જ્યારે તમે સિસ્ટમ પરચેસ કરો, રાઈટ, then your at that time what happens, મશીન ની સાથે સાથે જે અંદર તમારા ડિવાઇસ ની અંદર નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ કાર્ડ હોય એની અંદર MAC એડ્રેસ તમારું અટેચ થયેલું, એમ્બેડ થયેલું હોય બાય યોર મેન્યુફેક્ચર. અગર જો તમારે ડિવાઇસ ની અંદર NIC નહીં હોય, નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ કાર્ડ નહીં હોય, then we can say you can not connect to the network. Compulsory NIC હોવા જોઈએ. અગર જો NIC નહીં હોય, so you can purchase externally હવે, right? Then you have to attach that NIC into your computer via USB. અગર જો attach directly system માં નહીં આવ્યું હોય by your manufacturer, then you have to purchase that. Otherwise you won't be able to connect to the network. Okay, so this NIC is very very important, and within this NIC the MAC address of the device is embedded. Okay, so we can say that and this entire unit is called the frame. So we can say that a data link layer is what? It is attached, or you can say it is embedded as a software in the computer system, and it provides a means to move the frame from one device to the another device connected over the local media. Obviously, suppose if you are using the LAN cables, okay, so at one end there is one device, on the another hand on the another end there is the second device. Okay, so if I want to transfer the message from the sender to the receiver, okay, suppose I am sitting here in the Gujarat, I want to send the message to my friend, suppose
he or she is in the California. So that will be what I will attach the IP address of my device and the my friend's device. Okay, data link layer શું કરશે, મેસેજ ની સાથે સાથે MAC address attach કરશે. તો MAC address પહેલા તો જોશે કે મારે કોને મોકલવાનું છે. ઓકે, સો પહેલા પોતાનો MAC address હશે અને receiver નો એડ્રેસ હશે. બટ it direct connect nahi ase. Obviously our network is connected to multiple networks and then it is passing through the multiple networks and then message will be sent to the my friend. So in between there will be multiple devices, right, in my network. So on one end there will be one device, that is my device. On the another end, that is the intermediate device. So I have to add the MAC address of my intermediate device. Okay, so this data link layer is embedded in NIC as a software in the computer, and it will provide what, it will help in moving this frame, entire frame મારે જે મેસેજ પાસ કરવાનો છે, right, over the local media. Okay, so એક એન્ડ પરથી બીજા એન્ડ પર ટ્રાન્સફર કરવાની જવાબદારી કોની છે, data link layer ની. Okay, that means we can say data link layer provides what, link to link transformation. Okay, link to link delivery of the frame. જ્યારે network layer will provide what, host to host delivery of the packet. That means એક machine પરથી that is the destination machine પર મેસેજ પહોંચાડવાની જવાબદારી નેટવર્ક લેયરની છે, પણ ઇન્ટરમીડિયેટ ડિવાઇસ પરથી જે મેસેજ પાસ થતા જશે, ફોરવર્ડ થતા જશે, રાઈટ, ઇન બિટવીન જેટલા પણ ડિવાઇસ આવતા હશે, રાઈટ, એ બધાનો મેક એડ્રેસ મને ખબર હોવા જોઈએ. એન્ડ that will be done with the help of the data link layer. Okay, so here if I'm saying this media, okay, as you can see the term media, it can be air. Okay, air media. So here this media does not correspond to the audio, video or the animation. If I'm saying the media here, it is nothing but the transmission media. So I'm referring it to the physical links between the two or the more computers connected onto that link. It is not the audio, video, animation, any kind of the file, right? It is what, it is a link on which the devices are connected. Transmission media, it can be the guided or it can be unguided. That means it can be wired or it can be the wireless. Okay, so we can say data link layer performs two basic functions. First, it will upper layer. Okay, so data link layer performs mainly two functions. First, it allows the upper layer to access this transmission media using the framing. Right? Framing we have already seen, at assigning the MAC address of the sender as well as the receiver, and assigning the checksum. That means આપણે જે error detect કરવાનું છે, right? કે suppose મારો message અહીંયા pass થયું, તો whether any bit corruption is done or bit alteration is done, right? તો આપણો message જે actual form માં હશે તે ત્યાં receive થશે કે નહીં, that will be also checked, or it must be detected. So for that we are going to attach the checksum of the entire message that will be in the. Okay, so entire unit is called the framing. Second function કયું છે, so data link layer will controls how the data is placed and received from that media. Transmission media જે છે, right, જેના પરથી આપણે મેસેજ પાસ કરવાના છે, એના પર ડેટા કેવી રીતે પ્લેસ થાય છે અને તેના પરથી ડેટા કેવી રીતે રિસીવ કરવામાં આવે છે, that is also done with the help of the data link layer, and for that it will use the media access control and the error detection mechanism. Okay, let's consider, for example, we are having the two devices, desktop and the laptop, and they are communicating with each other. So as these two devices are connected to two different networks, as you can see, this desktop is connected to this router in the network 1, and this laptop is connected with the help of the R2 in the network 2. So there are two different networks, and I want to send the data from this desktop which is in the another network, and it is want to send the data to the laptop. Okay, so here we have to identify the media to which these devices are connected, because the data link layer will perform what, it will control the data to be placed and received from this media. Okay, so as we know, these two devices are connected to two different networks, so they are obviously using the network layer protocol IPv4. They are using the IP address to communicate with each other. In this example, the desktop piece is connected to R1 via the Ethernet cable. For example, we are assuming that this is connected to the router 1 with the help of the Ethernet cable, and this router R2 is connected to this laptop using the wireless link.
Okay, and this router 1 and router 2 is connected to the different network using the satellite. Okay, so we can say there are three different network 1, network 2, and for the router 1 and the router 2 there is another network, and it is using what IPv4 protocol. Okay, now suppose desktop wants to send the data, okay, to the laptop. Okay, now based on the medium it is used to connect the desktop and the router 1. Based on the medium, this desktop and જે router connect કરવા માટે જે medium use થયું છે એના base પર the data link layer of this desktop will add some information into the header. જે આપણો IP packet છે, right? એના header માં assign કરશે some information, that is the MAC address of the sender and receiver in the header portion, and in the tail portion it will add the checksum. So entire unit will be now called the frame. Okay, so in the header it will attach the MAC address of the sender and the receiver. Con add करसे data link layer. That means we are saying that it is performing the encapsulation. Encapsulation means adding some information and it will make some single unit. Okay, so information add કરીને જે entire unit બનાવે, entire process is called the encapsulation. So here data link layer perform the encapsulation by adding some information into the header portion of the in this packet. Okay, and this frame is called the Ethernet frame because we are using what Ethernet cable for connecting these two devices. Now router R1 will receive this frame here and encapsulate this frame into the IP packet. એમાંથી પહેલા ચેક કરી દેશે કે sender નો અને receiver નો IP address શું હતું, sorry MAC address શું હતું, and based on that it will now add the MAC address of this router R1 and the MAC address of the router R2 because મારે અહીંયાથી કેમ મોકલવાનું છે R2, પછી R2 કેમ મોકલશે લેપટોપને. So obviously this router has to change the MAC address of the receiver. Okay, so now the data link layer of the R1 is going to perform the decapsulation process. That is, it will remove the IP packet from this entire frame and it will add now the MAC address of the sender and the receiver, and again it will form this packet and it will send to the what router R2 with the help of the satellite. Okay, now as soon as this packet will be received at the R2, this router R2 will also perform what decapsulation. That means અહીંયાથી શું find કરશે કે what is the MAC address of the receiver, and based on that it will send the message to the only laptop, because it may be possible that within this network two multiple devices are there. Okay, so multiple devices માંથી અને એક device ને find કરવાનો છે. So from that it will identify what is the MAC address of that laptop. Okay, so for that it will add the MAC address of this laptop into this header portion, and then again it will form the IP packet and send it to the laptop. Okay, now as you can see here the laptop has received the frame. Okay, laptop has received this frame. It will decapsulate into the packet and it will forward this packet to the network layer of this device, that is the laptop. Laptop network layer શું receive કરશે, પેકેટ રિસીવ કરશે. પેકેટમાંથી શું પેકેટમાંથી આઈપી એડ્રેસ અને આઈપી એડ્રેસ ઓફ ધી સેન્ડર અને રિસીવર રિમૂવ કરશે અને એમાંથી સેગમેન્ટ મળશે. સેગમેન્ટ પરથી આઈડેન્ટિફાઈ થશે કે મારે ટ્રાન્સપોર્ટ લેયરને મોકલવાનો છે. ટ્રાન્સપોર્ટ લેયર એમાંથી જોશે કે વોટ ઇઝ ધ પોર્ટ નંબર of the application. There may be multiple applications are running on the laptop. The transport layer શું કરશે, એમાંથી particular port number identify કરશે અને based on that it will send the message to that application layer. Okay, so finally application layer will receive the data and the protocols of the application layer, as I said earlier, application layer ની અંદર applications નહીં હશે, શું application layer ના protocols હશે. application layer ના protocols શું કરશે, આ message ને visible કરશે શેના પર, computer ની particular application જે હશે screen પર. With the help of that particular application the message will be visible on the screen of the receiver. This is how the entire process is done by the data link layer. So we can say that data link layer will provide the access to the media. આપણે કયા એક્સેસ મીડિયાની વાત કરીએ છીએ, અહીંયા લોકલ મીડિયા, અહીંયા હતું લેન કેબલ, અહીંયા હતું સેટેલાઇટ લિંક અને અહીંયા હતું wireless link. So okay, so on this media how the data is going to be placed and they receive, okay, that will be provided with the help of the data link here. Okay, so these are the transmission medium. Okay, so we can say data link layer will control how the data are placed and received from the media, or you can say it is providing the medium, or it is providing the way how this upper layer of the OSI model can access or transfer the data over this media.
Second is error detection. Okay, we have already seen the media access control and we have seen how the data is placed and the received from the media. Now we are going to see the media access control and the error detection. Okay, so the technique which is used to get the frame, that is a unit which is called in the data link layer. Okay, how it is used to get the frame on and off the media is called the media access control, and there may be the number of the devices connected to the common media. See here, there may be multiple devices which can be connected to the same media. એક જ મીડિયાથી multiple devices connect થયેલા હોઈ શકે. Right? Now, if two or more devices connected to the same media send the data at the same time. ઓકે, આમાં મલ્ટિપલ ડિવાઇસ છે. સપોઝ એમાંથી એક કરતા વધારે ડિવાઇસ એક સાથે ડેટા સેન્ડ કરવાની ટ્રાય કરે ઓવર ધ સેમ મીડિયા, એક જ મીડિયાથી એ લોકો કનેક્ટ છે. રાઈટ, ફોર એક્ઝામ્પલ રાઉટરથી મલ્ટિપલ ડિવાઇસ કનેક્ટ છે અને જેટલા પણ ડિવાઇસ એક સાથે મેસેજ સેન્ડ કરવાની ટ્રાય કરે, then what will happen? It may be the possibility of the collision of the two message resulting in the useless message. See here, they all are trying to send the message. So here, as they're sending the message at the same time, it may be possible the collision may occur. Okay, and see, they are not receiving the data in the correct form. That's why we are getting what? We are getting the useless message. That is neither the recipient, any of the recipient can understand. See, એઝ અ સેન્ડર હતો, જે પણ મેસેજ સેન્ડ કરશે પર્ટિક્યુલર રિસીવરને, રિસીવર કેન બી એની ડિવાઇસીસ, બટ અહીંયા they are using USB media removed. and they are sending the message at the same time. The collision may occur, and that's why this data will be not received in the correct form. So we can say neither of this recipient can understand this message. So to avoid the situation, right, to avoid the situation where the collision occurs, right, data link layer will keep the track on when the shared media is free. Okay, જે આપણું shared media છે via which they are connected. So data link layer શું કરશે? ટ્રેક રાખશે કે ક્યારે આપણો જે શેર્ડ મીડિયા છે, જે મીડિયમ યુઝ થાય છે, એ ક્યારે ફ્રી છે, સો દેટ ધ ડિવાઇસ કેન ટ્રાન્સમિટ ધ ડેટા ટુ ધી receiver. Okay, and this entire process, that is controlling, or you can say keeping the eye on the shared media when it is free for the device, so that they can transmit the data. This entire process is called the CSMA. See here, carrier sense multiple access protocol. Okay, so data link layer provide what? Carrier sense multiple access protocol for collision not to occur. Okay, whenever the multiple devices which are connected on the same media tries to send the data at the same time, and the collision should not occur, and for that it will use the carrier sense multiple access protocol. It has to keep the track when the media is available, so that one by one the message will be one by one the devices can send the messages or the data on the shared media. Okay, transmission medium. Okay, second is the error detection. So we can say data link layer also provides the data detection, and for that it will use what? Some bits. Okay, so here in the tail portion of each frame, see, this is the packet, this is the header portion, and this is the tail portion. So here in the tail portion, the data link layer will contain some bits. Okay, it will add some bits. You can see there are some zeros and ones. It will add some bits which are used to detect the errors in the receive frame. The receiver side પર જે frame receive થશે એને ખબર પડવા જોઈએ કે correct form માં છે કે નહીં. અગર આ જેટલા પણ બિટ્સ છે એમાંથી કોઈ પણ ઓલ્ટરેશન થયું, ફોર એક્ઝામ્પલ 1 નું 0 થઈ ગયું, રાઈટ, then receiver will identify that the message will be is corrupted, so that it will send the acknowledgement to the sender, send me the data again in the corrected form. Because during the transition or during the transmission, some bit flipping may occur, or some data lost may occur, some data corruption may occur, and due to that, in these bits there will be the flipping of the data. Okay, agar jo same same bits received થાય, then there will be no error. If any of the bits is not same, then we can say there is an error. Okay, so this error detection and correction algorithm is also, or you can say error detection detection and the correction mechanism is also provided by the data link layer. Okay, and this error occurs due to certain limitation of the media for the transmission. Okay, next and the last layer is the physical layer. Okay, this is the most important. Okay, so last layer is what? Physical layer. Till now we have seen the data. Okay, that is application layer has been sending what? Data to the transport layer. Transport layer segment બનાવશે. Okay, data is coming from the application layer. Transport layer is adding the
port number of the sender and the receiver, and it will form the segment. Then segment will be given to the network layer. Network layer will add the source and destination IP address and form the packet. This packet will be given to the data link layer here, and it will add the MAC address of the source and destination, as well as for the error detection and correction it will add some checksum, okay, FCS. And entire, as we know, machine can understand only zeros and one. Okay, so entire message will be in the form of only zeros and one. અત્યાર સુધી જેટલા પણ ડેટા આપણે જોયા કયા ફોર્મમાં હતા, zeros and one માં. Okay, but જ્યારે મેસેજ સેન્ડ થાય ઓવર ધ મીડિયા, it should be the signal. Okay, bits ના ફોર્મમાં સેન્ડ નહીં થાય, કયા ફોર્મમાં સેન્ડ થાય? Obviously on the media it will be sent on the in the form of the signal. So physical layer શું કરશે? ડેટા લિંક લેયર સુધી આપણા ડેટા બધા કયા હશે? 0 અને 1 ના ફોર્મમાં. હવે ફિઝિકલ લેયર શું કરશે? ઇટ વિલ કન્વર્ટ ધીસ બિટ્સ, એન્ટાયર બિટ્સ ઇન્ટુ ધી સિગ્નલ એન્ડ ટ્રાન્સમિટ ધેમ ઓવર ધી મીડિયા. સો આપણે કયા સિગ્નલ્સ કન્વર્ટ કરવાનો છે? ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન ધી મીડિયા વી આર using. So if we are using the copper cable or the LAN cable, then the signals will be what? Like it will be the electrical signal. The physical layer will convert these bits into the electrical signals if you are using what? Copper cable or the LAN cable. If you are using the optical fiber for transmission, then the physical layer will convert these bits into the light signal. If you are using the air media, then that is satellite link or whatever. Okay, it will convert these bits into the radio signals. Okay, so here the main work of the physical layer is what? To convert the bits into the signal based on the media we are using for transferring the information. Okay, so here now what happens? Physical layer શું કરી દેશે? બધું સિગ્નલ ના bits ને સિગ્નલ માં કન્વર્ટ કરી દેશે, અને it will start sending the signal over the media. On the receiving side, જ્યારે receiver side પર જ્યારે data receive થશે ત્યારે શું થશે? ઓબ્વિયસલી ધ પ્રોસેસ વિલ બી ઇન ધી ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન. અત્યાર સુધી આપણે શું કર્યું? એપ્લિકેશનથી ટ્રાન્સપોર્ટ પર આવતું હતું, પણ ટ્રાન્સપોર્ટ પરથી નેટવર્ક, નેટવર્ક પરથી ડેટા લિંક, અને ડેટા લિંક પરથી ફિઝિકલ. પણ રિસીવર સાઈડમાં આપણે ઊંધું કરવાનું છે. ફિઝિકલ પરથી પહેલા શું આવશે? લેયર ફિઝિકલ. ફિઝિકલ લેયર શું કરશે? ડેટા લિંક લેયર આપશે. ડેટા લિંક લેયર કોને આપશે? નેટવર્ક લેયરને આપશે. લેયર ડેટા કોને આપશે? ટ્રાન્સપોર્ટ લેયર. અને ટ્રાન્સપોર્ટ લેયર વિલ નાઉ પ્રોવાઇડ ધ ડેટા ટુ ધી એપ્લિકેશન લેયર. તો અહીંયા પ્રોસેસ રિવર્સ ફોર્મમાં હશે. So at the receiver, physical layer will receive the signals. Obviously, physical layer क्या form में data ने receive करते signal form में, and it will now convert the signals into the bits and pass these bits to the data link layer. Okay. So now the data link layer will receive the bits into the form of frame. Frame માંથી શું કરશે? Decapsulation perform કરશે અને IP packet બનાવ. IP packet ને extract કરશે. IP packet will be given to the network layer. Network layer IP પેકેટ માંથી શું ઇન્ફોર્મેશન રિટ્રાઈવ કરશે? કે પોર્ટ નંબર એને મળશે. ઓકે, IP પેકેટ, that means પેકેટ માંથી IP એડ્રેસ રિમૂવ કરી દેશે. નાઉ the segment will be having with the network layer. Now segment will be given to the transport layer. Transport layer શું કરશે? સેગમેન્ટ માંથી જોશે કે પોર્ટ નંબર કયો છે, રિસીવરનો પોર્ટ નંબર કયો છે. If it is 80, then obviously it will be seen on the web browser. Okay, it is hypertext transfer protocol, so it will be used for the web browser, okay, web service. If it is a 21, it will be file transfer protocols. If it is 21, then it is a SMTP, simple mail transfer protocol, so it will be used for the email. So depending upon the protocol number, sorry, port number, the transport layer will give the data to the application layer protocol. See, in this form the data will be given in the reverse form. Finally the data will be moved to the application layer. Okay, and application layer protocols will make the sender's message visible on the screen, okay, on the application of the receiver's screen. So we can say that if we are using the sender, if we are on the sending side, see here it is sender, so it will be, data flow will be in this direction. First application, then presentation, session, then transport, then will be given to the network layer, data link layer, and the physical layer. Physical layer માંથી ડેટા આવી રીતે અહીંયા આવશે, right? Physical layer receiver ની સાઈડમાં શું કરશે? રિસીવિંગ ઊંધી ડાયરેક્શનમાં જશે. physical layer સિગ્નલ ને બીટમાં કન્વર્ટ કરશે, ડેટા લિંક લેયર આપશે. ડેટા લિંક લેયર બિટ્સ માંથી, that is ફ્રેમ હશે, ફ્રેમ માંથી મેક એડ્રેસ ને બધું છૂટું કરશે, and it will be given to the network layer. IP એડ્રેસ હશે, IP એડ્રેસ ને છૂટું કરશે, સેગમેન્ટ મળશે. સેગમેન્ટ મળશે તે નેટ ટ્રાન્સપોર્ટ લેયર ને પ્રોવાઈડ કરવામાં. દેટ મીન્સ અહીંયાથી આ બધું વસ્તુ કાઢી નાખશે નેટવર્ક લેયર, રાઈટ? સોરી, ઓકે, આ પોર્શન
net remove कर देसे and it will be getting what segment. Network layer will be getting what segment will be given to the transport layer segment ની અંદર બે વસ્તુ હોય obviously port number અને original data. So original data ની સાથે અહીંયા આગળ એક હશે port number. So according to this port number it will be given to the application layer. Now application layer based on that port number it will make the message visible on to the particular application. એવું નથી કે મેં ફેસબુક પરથી મેસેજ મોકલીને વોટ્સએપ પર આવવા છે. ઓબ્વિયસલી ફેસબુક નો મેસેજ ફેસબુક પર જ દેખાવા છે, વોટ્સએપ પર દેખાઈ નહીં ચાલે. ઓકે, સો this application layer will protocols will make the sender's message visible onto the correct applications. Okay, so this is how OSM model will help in transferring the data between the distant host we have seen. So we can say it will provide the concept. Okay, actual implementation will done with the help of the TCP or you can say internet protocol stack. Initially OSM model represent કરવામાં આવેલું હતું, એની અંદર ખાલી બતાવી દીધું કે ડેટા કેવી રીતે સેન્ડર થી રિસીવર તરફ જાય, પણ actually implement નહીં થઈ રહ્યો. This is used only for the concept. Okay? Actual implementation is done with the help of the internet protocol stack. Okay, બધી વસ્તુ સેમ જ છે, ખાલી અમુક લેયર્સ ને કમ્બાઈન કરીને એક સિંગલ લેયર બનાવવામાં આવેલું છે. ઓકે, sorry, layers बताया, right? So I'll show you. Okay, is it visible? Yes, ma'am. Okay, so here અત્યાર સુધી આપણે 7 7 layers જોઈ લીધા છે. Now this 7 layers are entire chapters. Okay, so application presentation session are combined single chapter. Okay, ટોટલ તમારે I think 4 chapter છે આખા સિલેબસમાં. આ 3 લેયર ને કમ્બાઈન કરીને એક ચેપ્ટર બનાવેલું છે. ટ્રાન્સપોર્ટ લેયર ઇઝ એન્ટાયર ડિફરન્ટ ચેપ્ટર, નેટવર્ક લેયર ઇઝ ડિફરન્ટ ચેપ્ટર એન્ડ ડેટા લિંક લેયર અને ફિઝિકલ લેયર ને કમ્બાઈન કરીને એક ચેપ્ટર બનાવવામાં. આઈ થિંક ટોટલ 4 ચેપ્ટર પ્લસ ઇન્ટ્રોડક્શન ચેપ્ટર, ટોટલ 5 ચેપ્ટર છે તમારા સિલેબસની અંદર. સો તમને બધા જ લેયરનું વર્કિંગ ખબર પડી ગઈ છે કે એપ્લિકેશન લેયરનું કામ શું છે, પ્રેઝન્ટેશનનું કામ શું છે, સેશન એન્ડ સો ઓન, રાઈટ? So I'm going to discuss the transport layer and the network layer. The Kushal sir will explain these first 3 and last 2. Okay, so today I'm going to start the network layer chapter. Okay, network layer નું કામ શું છે? સપોઝ અહીંયા મારો એક ડિવાઇસ છે સેન્ડર. Okay, it is connected to the particular network. એક નેટવર્કની અંદર બહુ બધા ડિવાઇસ હોઈ શકે, રાઈટ? The particular આ એક સેન્ડર છે, એને મેસેજ કોઈને સેન્ડ કરવો છે on the receiving side. So it can be the network 2. It may be possible these networks are directly connected with each other via some router. Or directly connect નહીં હોય તો વચ્ચે intermediate બહુ બધા routers હશે and through which they are connecting, and this will be entirely called the internet. Internet is what? Network of the networks. So બહુ બધા networks ને આપણે connect કરીએ then it is called the internet. So it may be possible that this network 1 and network 2 can be connected via the single router, or they are not directly connected, then there will be the multiple networks, right? There will be multiple intermediate routers via which our data will be sent. So how this data will be going from the sender to the receiver? Network 2 ની અંદર પણ multiple devices હોઈ શકે. So બહુ બધા device માટે મારે એક device ને find કરવાનું છે. Okay, how it will be done that we will see in this network layer. Okay. So as we know, network layer mainly deal with what? IP address. So we will start with this IP address. What is IP address of the devices? Okay, કયા ફોર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ થાય, કેમ યુઝ થાય, એની અંદર કયા ટાઈપના નેટવર્ક્સ હોય, કયા ક્લાસનું નેટવર્ક યુઝ થાય, ક્લાસ લેસ પણ છે. So we will see everything. Let me just find the PPT.
Yes. Just wait a minute. Okay. So sorry, I was in the middle of something. Okay, let's see. As I said, network layer's main task is what? Host to host delivery. That is from the sender. It has to anyhow the message to be delivered on the receiving side. Okay, so when the receiver can be in the same network, it can be in the different network. Okay, so for example, here there is a network. Okay, and in this network there will be multiple devices, and suppose this is my device, and it is connected to, for example, Airtel network. Okay, for example, my mobile is connected to Airtel network, and on my mobile there will be multiple processes are running. Okay, so this is the process one. For example, WhatsApp. I want to send the data to my friend, which is in the uh,
in the another country or in the same state, or it can be in the different state or different country. For example, he or she is in the different country, it is connected to different network, and in that particular network there is an his or her device, and onto this particular process I want to send my data that is to be shown here. Okay, so what happened here, these two devices are on the two different network. Now here, as this is my sender device, okay, I am typing what, for example, I'm requesting for the www.google.com. Suppose the Google server is in the California, as you can see, which is in the different country. Okay, and this is the machine, and this is a process which is going to give me the response. Okay, this particular process has to give the web page of the Google. Okay, this particular process will give me the response for this Google.com. So for what I'm doing, I'm just typing, I'm just opening my web browser, I'm just writing www.google.com. Now when I'm just writing, what happens, this request of this web page will be going from my device, that is from the process of my device. It will first find the network to which this particular server is there. Okay, કે કયા નેટવર્કમાં એ સર્વર છે એ પર્ટિક્યુલર નેટવર્ક ફાઇન્ડ કરશે. Once it will identify the network, there may be multiple networks in the entire world, right? બધા નેટવર્ક્સમાંથી એને એક નેટવર્ક ફાઇન્ડ કરવાનું છે. સપોઝ એ નેટવર્ક ફાઇન્ડ થઈ જાય, after that it has to identify the particular web server, right? A particular web server પરથી જ મને રિસ્પોન્સ મળવા જોઈએ. So it may be possible that within this network multiple devices are there. So from those multiple devices, it has to identify the host, or you can say the server. So first task is what? It has to identify the network. Second task, it has to identify the specific host that is going to give the response for this google.com, and then it has to identify the process. Okay, એવું જરૂર નથી કે જે પર્ટિક્યુલર હોસ્ટ મને મળી ગયું એ પર્ટિક્યુલર હોસ્ટ પર ખાલી એક જ પ્રોસેસ રન થતી હશે. ઇટ મે બી ધ મલ્ટિપલ પ્રોસેસર રનિંગ ઓન ધેટ સર્વર. ઓકે, એક પ્રોસેસ ફોર એક્ઝામ્પલ પર્ટિક્યુલર વેબ પેજની રિક્વેસ્ટ છે એની રિસ્પોન્સ મોકલે છે. એક પ્રોસેસ એવી છે કે જેના પર ખાલી મ્યુઝિક વાગ્યા કરે છે. એક પ્રોસેસ એવી છે જેના પર વિડીયો game રમાય છે કે whatever, right? There may be multiple processor running on the server. So particular process has to give me the response. So here I'm just writing what? Google.com. So when I'm writing and I'm just entering, I'm pressing the enter key. It has to first identify the network, then host, and this process. Okay. And for that, I'm just writing the google.com. As we know, the machine can understand only zeros and one. The first of all, this google.com has to be converted into the IP address. Okay. Obviously, machine no IP address ખબર હશે. બધા જ machine નું શું હોય? Unique IP address હોય. So instead of writing the IP address of the google.com, that is the server no IP address લખવાની જગ્યા પર મેં શું લખ્યું? google.com. So this URL must be converted into the IP address, and the conversion of this URL to the IP address is C. I show you. In this IP address, as I said, there are two portions: network ID and the host ID. See, as I said, first of all, I'm writing what? google.com. જો google.com લખું, મને પહેલા particular network ખબર પડવા જોઈએ. And for that purpose, in the IP address, we have what? One portion as a network ID. So network ID શું બતાવશે? એ particular server કયા network ને belong કરે છે. network ની જરૂર છે જેની અંદર વેબ સર્વર છે. Am I audible? Yes, ma'am. Okay, so once to identify the network, we are going to use the network ID in the IP address. Now, as you have identified the network, એમાંથી મારે particular host ને find કરવાનું છે. તો out of the multiple, as I say, network is what? Set of devices which are connected with each other. So એક network ની અંદર multiple device હોઈ શકે, right? So multiple devices માંથી મારે એક device ને find કરવું હોય તો મને એનો ID ખબર હોવા જોઈએ host નો. Okay, and for that purpose we are having what? Host ID, and this IP address is unique for each and every device, and that's why here the network ID can be same for multiple devices, but host ID must be different. Okay, એક network ની અંદર બહુ બધા devices હોઈ શકે, that's why બહુ બધા device નું network ID તો same રહેશે, પણ host ID different રહેશે. અગર આપણી પાસે નેટવર્ક પણ અલગ છે, રાઈટ? સો અહીંયા નેટવર્ક આઈડી પણ અલગ અલગ હશે બધા ડિવાઇસનું. Okay, so for that purpose IP address contains two different parts, network ID and host ID. અગર મને host હવે મળી ગયો, હવે મારે એની particular process find કરવી છે જે મને response આપવાનો છે, and for that purpose what we are going to use?
port number. Okay, so as we are using what google.com, which is a web service, so here the port number will be 80. So for different services, we have the different port number. So you will see which port number correspond to which service in the transport layer chapter. Now, as I said, this google.com, we are not typing the IP address of the server, right? We are not typing the IP address of this host. Instead, we are typing what URL. Okay, so this URL has to be converted into the IP address, and for that purpose, our internet service provider have installed what one DNS. Okay, domain name server. So domain name server શું કરશે? જેવું તમે google.com લખશો, તમારી રિક્વેસ્ટ ડાયરેક્ટ સર્વર પર નહીં જશે. ક્યાં જશે? પહેલા DNS પર જશે. DNS શું કરશે? IP એડ્રેસમાં કન્વર્ટ કરશે. સો DNS નું મેઇન કામ શું છે? URL થી એને IP એડ્રેસમાં કન્વર્ટ કરશે, અને that IP address will be given to now our host. Okay, IP address આપશે. Now from this IP address, it will identify first the network, and then it will identify the host. So in order to or you can say, instead of remembering the IP address of the every device, obviously human cannot remember the IP address of the all machines. Okay, we are not good with the numbers, we are good with what this URL and so on characters. Okay, so instead of remembering the IP address, what we are using the URL. Okay, and to convert this URL into the IP address, we will be requiring what? DNS. So every time જ્યારે આપણે google.com લખશું, so every time હવે DNS પર નહીં જશે. પહેલી વખત DNS પર આપણે રિક્વેસ્ટ જશે, એ આપણને IP એડ્રેસ આપશે, અને IP એડ્રેસ આપણા ડિવાઇસની અંદર અમુક ટાઈમ માટે સ્ટોર થઈ જશે in the cache. Okay, in form of the cache. Cache શું કરશે? થોડાક સમયમાં શું રાખશે? IP address of the google.com. So હવે તમે ફરીથી જ્યારે google.com લખશો, તમને રિસ્પોન્સ ફટાફટ મળશે, because this conversion process now not be required. ઓકે, પહેલી વખત જ્યારે તમે ખાલી google.com લખશો, ત્યારે તમને રિસ્પોન્સ આવતા વાર લાગશે, વેબ પેજ આવતા વાર લાગશે, બીકોઝ અહીંયા ટ્રાન્સલેશન ઇઝ ડન. URL to IP address, and then IP address to network ID, and then host ID, and then process. But second time જ્યારે ફરીથી તમે google.com લખશો, so instead of going to the DNS, our system will identify that I have already the IP address of the google.com in my cache. So from that, it will take the IP address, and then it will find the host. Okay, so this DNS overhead is now removed. Only for the first time it will be required. After some time, or for the some amount of the time, we will not be requiring the DNS. Okay, so there is the DNS overhead is removed in that particular case. So you have to just remember, જ્યારે પણ તમે કોઈ પણ ડિવાઇસને કનેક્ટ કરવા માંગતા હો, right, to reach to particular device, this device can be in the same network or it can be in the different network. Either it is in the same network or in the different network, we are going to use the IP address, because to reach the particular device, we will be requiring the IP address. And IP address is unique for each and every device. And this IP address will contain what? Two things: network ID and the host ID. Network ID is used for identifying the particular network among the multiple networks, and host ID is for identifying the particular host from the multiple host. Okay, and that is it. You have to remember only up till now this IP address. IP address in the web was network ID and host ID. Now we will see the concept. Okay, and we know everything is in the zeros and one. That is in the binary. Okay, this is only for the human understandable. We are using what? IP address like a 10.0.1.1. Finally, આપણે શેમાં કન્વર્ટ થશે? બાઇનરીમાં જ કન્વર્ટ થશે, because machine can understand only zeros and one. Okay, but as human cannot remember every zeros and ones for each and every IP address, so we have converted these zeros and one into the four different octets, and combinedly it is called the IP address. I'll show you. So we'll see the basic first. Okay. Okay, we will see first of all the binary system, binary number. તમને ખબર જ છે, but actually મેં કેમ કરાવું છું, આની પાછળ એક રીઝન છે, that we will see. Suppose if I have one bit, મારી પાસે એક જ bit છે, તો કેટલા નંબર પોસિબલ છે? બે. એક હશે 0 અને એક જ હશે 1. If I have to represent any number using only one bit, so I can have only total two numbers, zeros and one. But if I want to represent any number using two bits, મારે ખાલી બે bits represent કરવું હોય, then I can be having 00,
0 1 1 0 1 and 1 1. Total I can have only 4 numbers. If I want to represent any number by 3 bits, it will be 0 0 0 0 0 1 0 1 1 sorry 0 1 0 0 1 1 and so on. So total I will be having 8 numbers. So as I said, if I'm having only one bit, then number of total numbers will be how many? It will be 2. If I'm using 2 bits, total numbers will be 4. So how to identify how many numbers will be there? Depending upon how many bits we are using. So if I'm using only one bit, total number kitla ase 2 raised to 1. Why am I using 2? Because it is binary. Binary માં પાસે બે possibility હોય 0 અને 1. So that's why I'm using what 2 raised to 1. Because I'm using what 1 bit for representation. So it is 2 raised to 1. Total number will be 2. If I'm using 2 bits, total કેટલા numbers હશે 2 raised to 2. 4. Because this 2 is for the binary and power 2 is for 2. Here, total numbers will be 2 raised to 3. 2 for the binary and 3 is the power because we are using total 3 bits for representing any number. Similarly, if I'm using 4 bits, it will be 2 raised to 4. 16 numbers will be there and so on. So we can say that if I'm having n bits, if I want to represent any number using n bits, the total numbers will be possible. 2 raised to n. All of you are aware this, right? બધાને ખબર છે ને how to find total numbers from the bits? આવડે છે બધાને binary number system? Okay. So you have to remember, if I'm using n bits for representing any numbers, total numbers will be 2 raised to n. Now suppose I'm choosing one bit. Okay. See here, if I'm using only one bit, then how many parts I can have? That means entire space can be divided into how many parts? 2 parts. Okay, one part that will start only from 0. Second part will contain all those numbers which will start from 1. Similarly, if I consider 2 bits number and if I choose one bit, બે bit માંથી અગર મેં એક bit choose કરી દઉં for the partitioning, okay, then total કેટલા parts હશે? Again, બે parts. કેવી રીતે? Like this. એક પાર્ટમાં હશે all the number which are starting from 0. સેકન્ડ પાર્ટમાં હશે all the number which are starting from 1. કેટલા મેં બીટ સિલેક્ટ કર્યા? એક જ બીટ. શેના માટે? પાર્ટીશન માટે. મારી પાસે ટોટલ નંબર 2 બિટ્સના છે, 2 બીટનો નંબર છે, એમાંથી મેં એક બીટ શેના માટે ચૂઝ કર્યું? પાર્ટીશન કરવા માટે. સિમિલરલી અગર મારી પાસે 3 બીટના નંબર્સ છે અને અગર હું એક બીટ ચૂઝ કરું for dividing the entire space, okay, I'm choosing only one number, one bit, then one part will have all the numbers which are starting from 0. One part will have all the numbers which are starting from 1. Similarly, if I choose 2 bits for the partitions, okay, see here, if I choose 2 bits for the partition, see, 1 bit માં તો possible છે જ નહીં because એક already 1 bit નું જ છે. 2 bit વાળામાં આપણે કન્સિડર કરીએ, અગર મારે 2 bit નો યુઝ કરવો છે પાર્ટીશન કરવા માટે, તો એક પાર્ટની અંદર કેટલા નંબર્સ હશે? ટોટલ મારી પાસે 4 પાર્ટ્સ હશે. એક હશે 0 0 થી સ્ટાર્ટ થાય, એક પાર્ટમાં હશે 0 1 થી સ્ટાર્ટ થાય, એક પાર્ટમાં 1 0 થી સ્ટાર્ટ થાય અને ચોથા પાર્ટમાં છે 1 1. 3 બીટના નંબરમાં અગર હું 2 બિટ્સ ચૂઝ કરું ફોર પાર્ટીશનિંગ ધ એન્ટાયર સ્પેસ, ઓકે, દેન મારી પાસે ટોટલ કેટલા પાર્ટ્સ હશે? 4. એક પાર્ટમાં હશે જેમાં બધા નંબર 0 0 થી સ્ટાર્ટ થતા હશે, બીજા પાર્ટમાં હશે બધા નંબર 0 1 થી સ્ટાર્ટ થતા હશે, ત્રીજામાં 1 0 થી અને ચોથામાં 1 1. So we can say that if I choose one bit for partitioning, then how many parts are there? So that means if I'm using k bits for the partitioning, then number of parts will be 2 raised to k. See here, if I choose one bit for partitioning, my total parts કેટલા બન્યા? 2 raised to 1. k ની જગ્યા પર શું લખવાનું છે? 1. મેં કેટલું ચૂઝ કર્યું? એક જ bit. શેના માટે? પાર્ટીશન માટે. So 2 raised to 1 it will be total 2. તો મારી પાસે પાર્ટ કેટલા થયા? ફર્સ્ટ પાર્ટ અને સેકન્ડ પાર્ટ. ઓકે, સિમિલરલી અહીંયા જો સેકન્ડ બીટ વાળામાં if I'm choosing only one bit, મારી પાસે પાર્ટ કેટલા હતા? 2, જેમાં બધા નંબર ખાલી 0 થી સ્ટાર્ટ થતા, બીજા પાર્ટની અંદર બધા નંબર 1 થી સ્ટાર્ટ થતા. So it is 2 raised to 1. ઓકે, સિમિલરલી અગર અહીંયા again એક જ બીટ choose કરું for partitioning, then total there will be 2 parts, all the numbers starting from 0 and all the numbers starting from 1. So to find how many parts are there, we have the formula 2 raised to
k, where k is what? How many bits we have chosen for the partitioning. Now, if I ask how many numbers are there in each parts, okay, એક પાર્ટ ની અંદર ટોટલ કેટલા નંબર્સ છે? સી અહીંયા 2 bits માટે આપણે જોઈ લઈએ પહેલા. if I'm choosing 2 bits for the partitioning, total part કેટલા થયા? 1 2 3 અને 4. એક પાર્ટ ની અંદર બધા નંબર 0 0 થી સ્ટાર્ટ થાય, બીજામાં 0 1 થી, નેક્સ્ટમાં 1 0 અને થર્ડમાં 1 1. So here 2 raised to 2. I'm choosing 2 bits, so it is 2 raised to 2. It is equal to 4. So total 4 parts are there. Okay. Now what is the size of the part? Size of the part means how many numbers are there in each part. So it is, if you see, if I'm having 1 bit chosen for the partitioning, મારી પાસે એક જ નંબર છે. એક પાર્ટની અંદર એક નંબર, આ પાર્ટમાં છે એક જ નંબર. Okay. Similarly, if you see here, 2 parts are there where all the numbers are starting from 0 and all the numbers are starting from 1. So અહીંયા મારી પાસે સાઈઝ શું છે? એક પાર્ટની 2 નંબર્સ છે. અહીંયા જોઈએ તો આપણી પાસે ટોટલ 4 નંબર્સ છે. So it is depending on what, how many bits are choosing plus કેટલા બીટનું નંબર્સ છે, રાઈટ? આપણે આખા નંબરને રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે કેટલા બિટ્સ યુઝ કર્યા છે પ્લસ આપણે કેટલા બીટ ચૂઝ કર્યા છે પાર્ટીશનિંગ માટે. So size of the part means total numbers are, it is, if I'm choosing k bits, then it is, see, for partitioning, then size of each part will be 2 raised to n minus k, right? What is n? કે મેં ટોટલ મારું નંબર્સ કેટલા બિટ્સનું રિપ્રેઝન્ટ કર્યું છે, that is 2 raised to n. k શેના માટે? કે મેં કેટલા પાર્ટમાં ડિવાઈડ કર્યું છે, so it is 2 raised to k. મારી પાસે ટોટલ પાર્ટ્સ કેટલા છે? 2 raised to k. ટોટલ નંબર્સ કેટલા છે? બધા જ, it is 2 raised to n. Okay. And if I write 2 raised to n divided by 2 raised to k, it will be 2 raised to n minus k. मैं total numbers माथी अमुक part ने divide करना कुछ. So numbers will be what? 2 raised to n minus 2 raised to k. See here, second वाला मैं बताऊँ छु तमने. See, if I'm having only one bit for representation, then total numbers are 2 raised to n. So it is 2 raised to 1 equal to 2. એમાંથી મેં એક bit ચૂઝ કરી દીધો છે શેના માટે? પાર્ટીશનિંગ માટે. સો ઇટ ઇઝ 2 raised to k. પાર્ટ કેટલા થયા? 2. સો બધા પાર્ટની અંદર કેટલા કેટલા નંબર હશે? 2 raised to 1 minus 1, it is 0. એક એક જ નંબર હશે for 1 bit. Okay. Similarly, if you see, મારી પાસે 2 bit ના નંબર્સ હોય, then size of each part will be 2. 2 આવવા જોઈએ. કેવી રીતે? See, first of all 2 raised to n, that is 2 raised to 2. Okay. n equal to 2 and k equal to 1. So 2 raised to 2 minus 1, it will be 2 raised to 1. So total એક પાર્ટની અંદર 2 નંબર્સ આવશે. ખબર પડે છે બધાને? Yes, ma'am. કોઈને નહીં ખબર પડતી તો પૂછી લેજો, બીકોઝ આઈપી એડ્રેસની અંદર આપણા કન્સેપ્ટ યુઝ કરવાના છે. ઓકે. અગર હું 2 બીટ ચૂઝ કરું ફોર ધી પાર્ટીશનિંગ, દેન કેટલા નંબર્સ આવશે? So total numbers are 2 raised to 3. મારી પાસે ટોટલ નંબર્સ કેટલા છે? 2 raised to 3. ઓકે. અને એમાંથી મેં 2 બિટ્સ પાર્ટીશનિંગ માટે ચૂઝ કરું, it will be 2 raised to 2. So it will be 2 raised to 3 minus 2, it will be 2 raised to 1. So size of the part is 2. Okay. મેં 2 bit ચૂઝ કર્યા છે. See here, for partitioning, તો એક પાર્ટ, 2 પાર્ટ, 3 પાર્ટ અને 4. Total there are 4 parts and in each part there will be how many numbers? It will be 2. કેવી રીતે ફાઇન્ડ થયું? Total 2 raised to n, that is total 2 raised to 3 minus total how many parts? 2 raised to 2. જેટલા બિટ્સ આપણે ચૂઝ કર્યા છે, k બિટ્સ ચૂઝ કર્યા તો 2 raised to k, that is 2 raised to 2. 3 minus 2, it will be 2 raised to 1. So total 2 numbers are there in each part. So we can say that if I'm having n bit numbers, આખું મારું numbers n bit નું હશે, and if I choose k bits for partitioning, then remaining bits will be n minus k. Okay. So IP address આપણું કેટલા bits નું હોય? Total 32 bits નું. So here n equal to 32. Total IP address મારું 32 bits નું હોય. Okay. So we can say total number of IP addresses are 2 raised to n. Don't know what happened.
નેક્સ્ટ લેક્ચર કોનો છે? થર્ડ. ઈશિતા મેમ. ઓકે, ફટાફટ પતાવી દો આવ્યો. ઓકે, સી. As we know, IP address is of the 32 bits. So total IP address આપણી પાસે possible કેટલા હશે? Total IP address will be 2 raised to n. So it is 2 raised to 32. આપણી પાસે total IP address કેટલા છે? 2 raised to 32 IP addresses are we are having. So we can assign unique IP address to each devices. And 2 raised to 32 is called address space. Okay, address space is nothing but total number of the IP addresses. Okay, so address space of the IP address is what? 2 raised to 32. As I said, IP address contains two parts, network ID and the host ID. તો કેટલા bits network ID ના છે અને કેટલા bits host ID ના છે કેવી રીતે ખબર પડે? C. K bits અને n minus k bit પડતી. So if I'm choosing k bits for the partitioning, then we can say these are the network ID bits. અને remaining કેટલા હશે? n bit માંથી k bit જતા રહ્યા તો obviously n minus k bits મારી પાસે રહી ગયા. So that will be host ID bits. Okay, so we can say that k bits represent the network ID out of this n bits, and n minus k represent the host ID. Okay, so how many numbers of networks are there? See, મેં શું કરેલું હતું? કેવી રીતે parts find કરેલા હતા? K bits પરથી. If I'm choosing k bits for the partitioning, how many parts I were having? 2 raised to k. Similarly, if I'm choosing k bit for the networks, મારે નેટવર્ક બતાવવા માટે મેં કેટલા બિટ્સ યુઝ કર્યા છે? k bits. તો મારી પાસે ટોટલ નેટવર્ક કેટલા થશે? 2 raised to k. ઓકે, મારી પાસે ટોટલ 2 raised to k નંબરના નેટવર્ક્સ હશે પોસિબિલિટી. અને એક નેટવર્કની અંદર કેટલા આઈપી એડ્રેસીસ હશે? n minus k. બરાબર, ટોટલ નંબર ડિવાઈડ બાય ટોટલ parts. So it is 2 raised to n minus k. So in each network we are having 2 raised to n minus k host. ઓકે, એટલા બધા ડિવાઇસીસ આપણી પાસે હોઈ શકે. ઓકે, સો we will see this 32 bits અને ક્લાસમાં કેવી રીતે ડિવાઈડ કર્યું છે. જસ્ટ રિમેમ્બર કે કોઈ નંબરને રિપ્રેઝેન્ટ કરવું હોય તો આપણે કેટલા બિટ્સ જોઈએ એ પહેલા ખબર હોવા જોઈએ, અને નંબર્સને મારે પાર્ટીશન કરવું હોય તો કેટલા બિટ્સ ચૂઝ કરવાના છે એ આપણને ખબર હોવા જોઈએ. ઓકે, and from that part how many numbers are there in each part એને ફાઇન્ડ કરવા માટે 2 raised to n minus k is the formula. Similarly, we are going to apply in the IP address so that we can identify the class of IP addresses. હું તમને છે ને આજે એક બીજી એક લિંક મોકલું છું